Unit 24 of Pimsleur's Arabic 2. In the conversation, you'll hear, لازم I absolutely must, and بقدر أخدك. I can take you. اسمع هالمحادثة. صباح الخير مروان، كيفك؟ ماشي الحال، بس سيارتي ما عم تشتغل منيح. لازم روح على البلد اليوم. وأنا كمان بقدر أخدك، لازم أمشي الساعة 2. طيب شكرا جزيلا. اسمع مرة تانية. صباح الخير مروان، كيفك؟ ماشي الحال، بس سيارتي ما عم تشتغل منيح. لازم روح على البلد اليوم. وأنا كمان بقدر أخدك، لازم أمشي الساعة 2. طيب شكرا جزيلا. You're an American woman living in Damascus. A Syrian friend from out of town is driving. He asks you, Are you able to help me? بتقدري تساعديني؟ He wants to buy some coffee. He asks you, Is there a store not far from here? في محل مو بعيد من هون؟ في محل مو بعيد من هون؟ He's driving very fast. Ask him, Can you drive slowly, please? تقدر تسوق على مهلك من فضلك؟ I know many Syrians drive fast. بعرف سوريين كتير بيسوقوا بسرعة. But these streets are small. بس هالشوارع صغيرة. هالشوارع صغيرة. You drive very fast. بتسوق بسرعة كتير. Many Americans drive slowly. أمريكان كتير بيسوقوا على مهلهم. He says, I'm sorry, I'll drive slowly. آسف، حسوق على مهلي. But I prefer to drive fast. بس بفضل سوق بسرعة. You remark, the Syrians are faster than the Americans. السوريين أسرع من الأمريكان. Now, how did he ask you if you are able to help him? تقدري تساعديني؟ تساعديني؟ He says, I'm looking for the store. عم دور على محل. عم دور. You can't find it. Referring to the address numbers, you say, the numbers are small. الأرقام صغيرة. الأرقام صغيرة. How do you ask him, can you drive slowly? بتقدر تسوق على مهلك؟ بتقدر تسوق؟ Say that you are not able to read the numbers. ما بقدر أقرأ الأرقام. ما بقدر أقرأ الأرقام. You want to suggest, if you drive slowly, I can read the numbers. Here's the word for if. اسمع أعيد. إذا. Here's how to say, if you drive slowly, إذا بتسوق على مهلك. إذا بتسوق على مهلك. I'm able to read the numbers. بقدر أقرأ الأرقام. بقدر أقرأ الأرقام. He says, all right, I will drive slowly.
طيب حسوق على مهلي. But usually I don't like to drive slowly. بس عادة ما بحب سوق على مهلي. He says, many Americans drive slowly. أمريكان كتير بيسوقوا على مهلهم. They drive slowly in America. بيسوقوا على مهلهم بأمريكا. قول Usually the Syrians drive very fast. عادة السوريين بيسوقوا بسرعة كتير. But the gas is expensive in Syria. بس البنزين غالي بسوريا. He agrees, saying, I think it's more expensive than in America. بظن أغلى من أمريكا. بظن أغلى من أمريكا. After you've found the store, you return to the car. You have the map, so he asks you, where is Star Square? وين ساحة النجمة؟ وين ساحة النجمة؟ How do you tell him, these streets are small? هالشوارع صغيرة. But I think Star Square is not far from here. بس بظن ساحة النجمة مو بعيدة من هون. He suggests, how about we go to the Spring Cafe? شو رأيك نروح لقهوة الربيع؟ He says to you, if you want to have a coffee with me. إذا بدك تشربي قهوة معي. إذا. He adds, I'll drive slowly. حسوق على مهلي. Here's how you say, great. اسمع أعيد. عظيم. عظيم. قول Great. Take the first street to the right. عظيم. خد أول شارع على اليمين. عظيم. These streets are small, but I think. هالشوارع صغيرة بس بظن. That's the correct road. هذا الطريق المزبوط. After he turns, say, now take the first street to the left. هلأ خد أول شارع على الشمال. Later, you're looking for the cafe. Say, if you drive slowly, إذا بتسوق على مهلك. I can read the numbers. بقدر أقرأ الأرقام. Tell him the Spring Cafe is not far from here. قهوة الربيع مو بعيدة من هون. He says, all right, I will drive slowly. طيب حسوق على مهلي. Now it's another day. Ask your friend if he's going into town later. رايح على البلد بعدين؟ رايح على البلد بعدين؟ قول I have to send some letters.
لازم أبعت شوية رسائل. رسائل. Referring to a woman, how does he say, to take you? أخدك. He offers, I'm able to take you into town. بقدر أخدك على البلد. بقدر أخدك على البلد. At 3:30. الساعة 3:30. ونص. الساعة 3:30. If you want. إذا بدك. قول Great. عظيم. Here's how you'd ask him, are you able to take me? Or can you take me? اسمع أعيد. بتقدر تاخدني؟ خدني. تاخدني. بتقدر تاخدني؟ To the post office? عالبريد. He tells you, I'm going into town at 3:30. رايح على البلد الساعة 3:30. How do you ask him, can you take me with you? بتقدر تاخدني معك؟ بتقدر تاخدني معك؟ I need to go to the post office and the store. لازم روح على البريد والمحل. والمحل. How does he say, of course I can take you? طبعا بقدر أخدك. بقدر أخدك. قول Great. عظيم. Now imagine it's another day and your car is in the shop. How do you ask your neighbor if he can take you into town? بتقدر تاخدني على البلد؟ How does he say, unfortunately, literally, I'm sorry? آسف. آسف. I can't take you today. ما بقدر أخدك اليوم. قول But today is Friday. بس اليوم الجمعة. Try to say, you always drive into town on Friday. دائما بتسوق على البلد الجمعة. دائما بتسوق على البلد الجمعة. You can't take me to the post office by car? ما بتقدر تاخدني على البريد بالسيارة؟ He says, no, I'm sorry, not today. لا آسف مو اليوم. I'm not able to take you now. ما بقدر أخدك هلأ. Ask him again, you can't take me into town with you? ما بتقدر تاخدني على البلد معك؟ He says, no, my car isn't working today. لا سيارتي ما عم تشتغل اليوم. ما عم تشتغل. قول If your car isn't working, إذا سيارتك ما عم تشتغل you can't take me.
ما بتقدر تاخدني. تاخدني. He says, No, I'm sorry. لا آسف. He adds, I'm going to there by bus. رايح لهنيك بالباص. I don't want to go there on foot. ما بدي روح لهنيك مشي. I'm not able to take you by car today. ما بقدر أخدك بالسيارة اليوم. How does he say, My car isn't working well? سيارتي ما عم تشتغل منيح. Teasing him, you say, But maybe you drive too fast. بس ممكن بتسوق بسرعة كتير. بسرعة كتير. He admits the Syrians drive faster than the Americans. السوريين بيسوقوا أسرع من الأمريكان. And me, I like to drive fast. وأنا بحب سوق بسرعة. بحب سوق بسرعة. But today my car isn't working well. بس اليوم سيارتي ما عم تشتغل منيح. Sadly, he says, I will not drive today. ما حسوق اليوم. You say, Usually you drive very fast. عادة بتسوق بسرعة كتير. بتسوق. He says, The Syrians drive faster than the Americans. السوريين بيسوقوا أسرع من الأمريكان. But gas is more expensive in Syria than in America. بس البنزين أغلى بسوريا من أمريكا. But today my car isn't working. بس اليوم سيارتي ما عم تشتغل. سيارتي ما عم تشتغل. قول It's a shame. يا خسارة. Playing cards is a popular pastime in Syria. The word for cards is, شدة. here's how to say to play cards. اسمع أعيد. العب شدة. شدة. العب. العب شدة. كيف بتقول؟ To play cards. العب شدة. Here's how to ask him, Do you play cards? اسمع أعيد. بتلعب شدة؟ بتلعب؟ بتلعب؟ بتلعب شدة؟ Ask your friend, You don't play cards? ما بتلعب شدة؟ ما بتلعب شدة؟ How would he say, Yes, I like to play cards? إيه بحب ألعب شدة. Do you remember how to say, To the cafe? للقهوة. للقهوة. Try to say, At the cafe. بالقهوة.
بالقهوة. Try to ask him, do you play cards at the cafe? بتلعب شدة بالقهوة؟ بتلعب شدة بالقهوة؟ You want to suggest playing a game. Here's the word for we are able to, or we can. اسمع أعيد. منقدر. در. منقدر. منقدر. Here's how to say play in we can play. اسمع أعيد. نلعب. عب. نل. منقدر نلعب. Try to say we can play cards. منقدر نلعب شدة. نلعب. منقدر. منقدر نلعب شدة. قول But can we play cards today? بس منقدر نلعب شدة اليوم؟ He says, no, I can't play today. لا ما بقدر ألعب اليوم. بقدر ألعب. He continues, I'm sorry. آسف. I'm taking the bus. باخد الباص. My car isn't working. سيارتي ما عم تشتغل. And I don't want to go to there on foot. وما بدي أروح لهنيك مشي. He suggests, can we play cards on Saturday? منقدر نلعب شدة السبت؟ منقدر نلعب؟ Tell him, yes, I think so. إيه بظن هيك. How does he say, great? عظيم. قول We can play cards on Saturday. منقدر نلعب شدة السبت. With your wife and my husband. مع مرتك وجوزي. He wants to say, that's a good idea. اسمع أعيد. هاي فكرة منيحة. فكرة. فكرة. فكرة منيحة. هاي فكرة منيحة. We can play cards Saturday morning. منقدر نلعب شدة السبت الصبح. That's a good idea. هاي فكرة منيحة. قول Great. عظيم. He says, I like to play cards. بحب ألعب شدة. Now it's another day and you're talking to an acquaintance. How do you ask him if he plays cards? بتلعب شدة؟ بتلعب شدة؟ He says, I like to play cards a little. بحب ألعب شدة شوية. قول Great. We can play cards together. عظيم. نقدر نلعب شدة سوا. He says, that's a good idea. هاي فكرة منيحة. هاي فكرة منيحة. He asks you,
Do you have the time tomorrow morning? عندك وقت بكرة الصبح؟ جاوب. No, I'm sorry. لا، آسفة. But I can play cards later at 4 o'clock. بس بقدر ألعب شدة بعدين الساعة 4. قول. But my car isn't working well. بس سيارتي ما عم تشتغل منيح. Ask him, can you take me in your car? بتقدر تاخدني بسيارتك؟ بتقدر تاخدني بسيارتك؟ He replies, that's a good idea. هاي فكرة منيحة. قول. Great. عظيم. The next day, your friend picks you up. How do you tell him that he's driving too fast? بتسوق بسرعة كتير. قول. I know many Syrians drive fast. بعرف سوريين كتير بيسوقوا بسرعة. But these streets are very small. بس هالشوارع صغيرة كتير. هالشوارع صغيرة كتير. And you drive very fast. وبتسوق بسرعة كتير. Ask him, can you drive slowly, please? بتقدر تسوق على مهلك من فضلك؟ He says, yes, I drive too fast. إيه بسوق بسرعة كتير. How does he say that he will drive slowly? حسوق على مهلي. Now it's another day and you're talking with a colleague. Ask him if he plays cards. بتلعب شدة؟ بتلعب شدة؟ How would he say, yes, I like to play cards? إيه بحب ألعب شدة. Ask him, do you play cards at the cafe? بتلعب شدة بالقهوة؟ He says, yes, we can play cards there at night. إيه منقدر نلعب شدة هنيك بالليل. Tell him, that's a good idea. هاي فكرة منيحة. After work, your colleague suggests, how about we go to have a coffee? شو رأيك نروح نشرب قهوة؟ جاوب. Great. عظيم. He's driving and you're looking for the cafe. Suggest, if you drive slowly, I can read the numbers. إذا بتسوق على مهلك بقدر أقرأ الأرقام. He says, I can drive slowly if you want. بقدر سوق على مهلي إذا بدك. إذا بدك. Great. That's a good idea. عظيم. هاي فكرة منيحة.
This is the end of Unit 24 and the end of today's lesson. Pimsleur courses work best when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved. This is Unit 25 of Pimsleur's Arabic 2. اسمع هالمحادثة. You'll hear, تلعبي شدة؟ Do you play cards? And, إيه على عيني. Yes, with pleasure. هلا تلعبي شدة؟ إيه ليش؟ رفقاتي جايين يزوروني بكرة. بتحبي تلعبي شدة معنا بكرة بالليل؟ إيه على عيني. أي ساعة؟ الساعة 5. عظيم. اسمع مرة تانية. هلا تلعبي شدة؟ إيه ليش؟ رفقاتي جايين يزوروني بكرة. بتحبي تلعبي شدة معنا بكرة بالليل؟ إيه على عيني. أي ساعة؟